Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Shri Radhe. Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Deva. Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Go, Hari Go, Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jaya Om Vishnu Pad Paramhamsa Prabhajakacharya Stota Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pumchika Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Radhakun Shamakun Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yaga Ki Jai. Prahatanga Ki Jai. Gaura Pramanande Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Ki Jai.
Mukham karoti vachalam bhangum langayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Hare Krishna, welcome everyone to today's Sri Chaitanya Charitamrita class. হরে কৃষ্ণ, সবাইকে খুব স্বাগত আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত ক্লাস। And we are also very happy to welcome the newcomers. Our class is going to be conducted in English and Bengali. Is this okay for you? আর নতুন যারা আজকে এসেছে আমাদের এখানে ক্লাস করতে, তাদেরকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের ক্লাস দুভাবে হবে, ইংরেজিতে এবং বাংলা মাধ্যমে। They are okay with this? তার জন্য আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই তো? ঠিক আছে। Hare Krishna. So we continue the preface of Sri Chaitanya Charitamrita. আমরা আগের ক্লাস হয়েছে, সেখান থেকে আমরা আজকে শুরু করবো গ্রন্থ দিয়ে। On the basis of the Sankhya philosophy of Achintya Bheda Bheda Tattva, which maintains that the Supreme Lord is simultaneously one with and different from his creation, Lord Chaitanya taught that the most practical way for the mass of people to practice Sankhya Yoga meditation is simply to chant the holy name of the Lord. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জনসাধারণকে অচিন্ত বেদাবিদ তত্ত্ব রূপ সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন, যাতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান যুগপৎ ভাবে তার সৃষ্টির সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সাংখ্য যোগ ধ্যান অনুশীলনের ব্যবহারিক পন্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। He taught that the holy name of the Lord is the sound incarnation of the Lord, and that since the Lord is the absolute whole, there is no difference between his holy name and his transcendental form. তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে ভগবানের দিব্য নাম হচ্ছে ভগবানের শব্দ অবতার, এবং যেহেতু ভগবান হচ্ছে পরম তত্ত্ব, তাই তার দিব্য নাম ও দিব্য রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। Thus, by chanting the holy name of the Lord, one can directly associate with the Supreme Lord by sound vibration. এভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে সকল ধর্মের দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। As one practices chanting this sound vibration, one passes through 3 stages of development: the offensive stage, the clearing stage, and the transcendental stage. এই অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ কীর্তনকারী ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নামাভাস ও শুদ্ধ নাম বা চিন্ময় স্তর, এই 3টি স্তরে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করতে পারে না। In the offensive stage of chanting, one may desire all kinds of material happiness, but in the second stage, one becomes clear of all material contamination. অপরাধযুক্ত স্তরে কীর্তনকারী জগতে নানা রকমের সুখ ভোগ করার বাসনা থাকতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি সব রকমের জড় পৌরুষ থেকে মুক্ত হন। When one is situated on the transcendental stage, one attains the most coveted position, the stage of loving God. কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সবচাইতে আকাঙ্ক্ষিত পদ ভগবত প্রেমের স্তর লাভ করেন। Lord Chaitanya taught that this is the highest stage of perfection for human beings. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে এটি হচ্ছে মানব জীবনের সিদ্ধির পরম স্তর। Today, our topic is going to focus on the most practical Sankhya Yoga meditation in this Kali Yoga. আজকে আমাদের এই ক্লাসের যেটা মূল আলোচনার বিষয় সেটা থাকবে এই কলিযুগে কিভাবে ভগবানের দিব্য নামকে আমরা নিতে পারি। Usually when we are thinking of meditation, we think we should in a very quiet place. আমরা সাধারণত ভেবে থাকি যখন আমরা ভগবানের নাম নিতে বসবো, তখন আমাদের চারপাশটা খুব শান্ত শিষ্ট হবে। Not only we are in some kind of isolation, but we also try to just imagine something. শুধুমাত্র আমরা যে একটা শান্ত পরিবেশ চাইছি সেটা নয়, আমরা আরো চাই যে আমরা তার সঙ্গে কল্পনার জগতেও যাতে যেতে পারি। I remember that
It's 11 years ago, I met one Buddhist temple president. আমার মনে পড়ে 11 বছর আগে আমি একজন বুদ্ধিস্ট মন্দিরের যে প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। And he was very proud of his ability to meditate continuously for 6 hours. আর উনি কিন্তু ভীষণ গর্ববোধ করতেন যে তিনি সমানে ধ্যানস্থ হতে পারতেন 6 ঘন্টার সময় ধরে। And I remember he told me that he said not many people can do this kind of meditation. এমনকি উনি এটাও আমাকে বলেছিলেন যে এরকম ধরনের ধ্যানস্থ হওয়া কেউ কিন্তু সচরাচর করতে পারে না। And then I asked him, what are you meditating on during these 6 hours? তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওনাকে যে আপনি কিসের উপরে ধ্যান করছেন এই 6 ঘন্টা ধরে। And he told me in order to be concentrate enough, he was just imagining when the TV has no signal and you see some black and white spots, he was only thinking upon that. উনি আমাকে উত্তরে বলেছিলেন যে যেরকম আমরা যখন একটা টিভি চালাই কিন্তু তার মধ্যে কোনো সিগন্যাল থাকে না, তাতে সাদা ও কালো বিন্দু দেখা যায়, আমি সেরকমই বিন্দুর উপরে ধ্যান করে থাকি। And what is the result of such meditation? কিন্তু এরকম ধরনের ধ্যান করার কি পরিণতি হতে পারে না? Only he becomes more proud. এটা পরিণতি একটাই যে আমি আরো নিজেকে গর্ববোধ করতে শুরু করি। But here Mahaprabhu is teaching us one very practical way of meditation. কিন্তু এখানে মহাপ্রভু আমাদেরকে একটা খুব সুন্দর পথ দেখাচ্ছে কিভাবে ধ্যানস্থ হওয়া যায়। And that meditation is the chanting of the holy name. আর সেই ধ্যানস্থ হওয়ার যে ভগবানের দিব্য নাম কে আশ্রয় নেওয়া। And that is the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. আর এটাই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর মূল যে ভক্তি পথের পথ দেখানো। In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, it reveals that Mahaprabhu's mission is to spread this Sankirtan movement to all over the world. মহাপ্রভুর কিন্তু এটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই সংকীর্তন যজ্ঞ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। There are 3 shlokas together. 3টে শ্লোক উনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। Krishna Varnam Trisha Krishnam Sango Pangastra Parshadam Yagya Sankirtana Praye Yajanti Hi Sameda Subedasa Deyam Sada Paripavaknam Abhishtadoham Tirthaspatam Shiva Virinchinutam Sharanyam Virtyartiham Pranatapala Bhavapti Botam Vande Mahapurushate Charanaravindam Tyaktva Sudushtya Suripsita Raja Lakshmi Dharmishta Arya Vachasaya Dagadharanyam Maya Mrigam Daita Yipsita Ambadavad Vande Mahapurushate Charanaravindam. The main message is that in this age of Kali Yuga, the most intelligent person would do Harinam Sankirtan to worship the Supreme Personality of Godhead. এই 3টে শ্লোকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই কলিযুগে যদি ভগবানের উপরে ধ্যান করতে হয় তাহলে ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নিয়ে আপনাকে ধ্যানস্থ হতে হবে। And the very interesting thing is the method of highest meditation for us, introduced by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is public chanting. আর সব থেকে যেটা সুন্দর একটা বিষয় মহাপ্রভু আমাদেরকে দিয়ে গেছেন সেটা হচ্ছে এই কলিযুগে সবাইকে নিয়ে যদি আমরা ভগবানের দিব্য নাম নিতে পারি। It is not done in isolation in a very quiet place. এটা কিন্তু একা থেকে কোনো আলাদাভাবে থেকে করার কোনো ব্যাপার নেই। And it is being performed with as many people as possible. আর এটা যতটা সম্ভব বেশি সংখ্যা লোকেদেরকে নিয়ে কিন্তু করা উচিত। And it is called the best meditation in this age of Kali. আর এটাকে সবথেকে উত্তম উপায় বলা হয় ধ্যানস্থ হওয়ার এই কলিযুগে। Now we are going to analyze some mechanism in this philosophy. এই বিষয়ে আমরা আর কিছু তথ্য তুলে ধরব। Because in Sankhya Yoga,
it is mentioned there are 8 steps, and the last step is samadhi, the deepest meditation. শঙ্করযোগে কিন্তু 8 রকমের পদ্ধতি বলা হয়েছে এই ধ্যানস্থ হওয়ার। তার মধ্যে সবথেকে উত্তম পদ্ধতি এবং শেষ পদ্ধতি হচ্ছে সমাধি। And this Sankirtan is chanting the Lord's holy name. আর সংকীর্তন হচ্ছে ভগবানের দিব্য নামকে সবার সঙ্গে নিয়ে সেটাকে জপ করা। And in this paragraph, it is mentioned that the Lord's holy name and the Lord Himself, there is no difference. আর এখানে বলা হচ্ছে যে ভগবানের দিব্য নাম ও ভগবানের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য নেই। So when we are chanting the holy name, we concentrate our mind on the holy name, and that is equal to direct meditating on the Lord. তাই আমরা যখন ভগবানের দিব্য নাম নিয়ে থাকি তখন আমরা মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে থাকি। তাই এখানে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সর্বপ্রথম উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম নেওয়া। When we are trying to concentrate on the holy name, we should not be distracted by anything else. আর যখন আমরা ভগবানের এই দিব্য নামকে নিচ্ছি তখন যেন আমরা অন্য কিছু দিকে মনকে না নিয়ে যাই। And previously in our classes, we discussed the different elements could be disturbing us and distracting us. আর আমরা আগের যে ক্লাসগুলো ছিল সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে অন্যান্য অনেক জিনিস আমাদেরকে কিন্তু আমাদের মনকে চঞ্চল করে দিতে পারে। In our previous class, we discussed envy. আমাদের আগের যে ক্লাস ছিল তাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম ঈর্ষা সম্পর্কে। And today we are going to talk about hatred. আজকে আমরা আরেকটা আলোচনা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে ঘৃণা। In the 6th mantra of Sri Yiju Upanishad, in the last line, it is very interesting. উপনিষদের 6 নম্বর শ্লোকে একটা খুব সুন্দর তথ্য দেওয়া আছে। Because the last line says, Tato na vitugupsate, means if like this, then he doesn't hate anything or anyone. এখানে বলা হচ্ছে যে যদি এরকম ভাবে করা হয় তাহলে কিন্তু কেউ কোনোদিন কাউকে ঘৃণাও করে না আর কারো উপরে ঈর্ষাও করে না। And we may be wondering, how can I come to this platform of not hating anything or anyone? আর আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে আমরা কিভাবে এই জায়গাতে এসে পৌঁছবো যেখানে আমরা কারোর প্রতি কোনো ঘৃণা ভাব রাখবো না। Because sometimes we feel we have a lot of hatred towards others. কারণ আমাদের অনেক সময় এটা মনে হয় যে আমাদের ভেতরে কিন্তু অন্যের প্রতি অনেকটা ঘৃণা লুকিয়ে আছে। Or we feel that other people did something, other people's hatred hurt us. বা আমরা অনেক সময় এটাও ভাবতে পারি যে অনেকে অনেক কিছু করছে আমাদের সঙ্গে, তো সেই জন্য আমাদের মনের ভেতরে তাদের প্রতি কোনো ঘৃণা জন্মাচ্ছে। And we are hurt so much, so we cannot concentrate. আর আমরা এতটাই কষ্ট পাচ্ছি যে আমরা তখন ভগবানের দিব্য নামের উপরে আমাদের মনকে দিতে পারছি না। And how to achieve this state of not hating anyone or anything? তাই আমরা ভাবি যে কিভাবে এই স্তরে পৌঁছানো যায় যেখানে আমরা কারো ঘৃণা ভাব রাখবো না। In the Isha Upanishad, it is mentioned that we have to have this special vision. ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে যে আমাদের এরকম একটা আলাদা মানসিকতা রাখতে হবে। And this special vision is a structured vision. আর এই মানসিকতাটা কিন্তু খুব সোজাসুজি হতে হবে। And the special structured vision is also a systematic vision. আর এই বিষয়টা কিন্তু খুব মানে সরল পথের মধ্যে হতে হবে। And this special systematic vision is called Anupashyati. আর এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় Anupashyati. আনুপাস্যাতি। And we can split this word into 2 parts. আর এই শব্দটাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। The first part is anu. প্রথম ভাগ হচ্ছে আনু। Anu means following. আনু শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে মেনে চলা। And pashyati means seeing. আর পাশ্চাতি কথার অর্থ হচ্ছে দেখা। And Srila Prabhupada told us that how we should see by following the previous acharyas. আর শ্রীলা প্রভুপাদ আমাদের বলে গেছে যে কিভাবে দেখবো আমরা দেখবো
যে কিভাবে আমাদের পূর্ব যে আচার্যরা ছিলেন তারা কি করে গেছে। And how can we follow the acharyas? By studying the scriptures. আর এই সমস্ত আচার্যদেরকে আমরা কিভাবে মেনে চলবো, এই সমস্ত গ্রন্থগুলো পড়ে। So it is said there's a special structured vision is to see Krishna in everything. And every is the first part. তাই এখানে বলা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এই স্তরে পৌঁছবো। প্রথমত হচ্ছে সবকিছুর মধ্যে কৃষ্ণকে দেখা, Krishna is all pervasive. কারণ কৃষ্ণ সবার মধ্যে আছে। And from another hand, and we can see that Krishna is in everything, but everything is also inside Krishna. আমরা একদিকে দেখছি যে কৃষ্ণ সবকিছুর মধ্যে আছে, আবার অন্যদিকে কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে সবকিছু আছে। It is said that one has this kind of vision and then he doesn't hate anything or anyone. এটা বলা হচ্ছে যে যদি কারো এরকম ধরনের একটা মানসিকতা থাকে তাহলে সে কোনোদিন কাউকে ঘৃণা করবে না। According to Madhavacharya, he said, if we see everything is in Krishna, that means everything is taking support from Krishna. মাধবাচার্য বলে গিয়েছিলেন যে যদি আমরা সবকিছুর মধ্যে কৃষ্ণকে দেখি তার মানে হচ্ছে যে সবকিছু কৃষ্ণের কাছ থেকে কিন্তু সহযোগিতা পাচ্ছে। And Madhavacharya also says, if everything is in Krishna, that means Krishna is present in everything as regulator and controller. উনি আরো বলে গিয়েছিলেন যে সবকিছু যদি কৃষ্ণের মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু কৃষ্ণই এই সবকিছুটাকে চালাচ্ছেন আর উনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। Let us repeat this one more time. So, everything is inside Krishna. এটা আমরা তাই আবারও বলে দিচ্ছি যে সবকিছু কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যেই আছে। That means everything is taking support from Krishna. তাই সবকিছু কিন্তু কৃষ্ণের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে। And then Krishna is inside everything. আর তাই কৃষ্ণ কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আছে। That means Krishna is the regulator. তার মানে কৃষ্ণ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী। And Krishna is the controller. আর কৃষ্ণই হচ্ছে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। And in this way, Madhavacharya says, if you can see things like this, you don't want to be protected. আর তাই মাধবাচার্য বলেছিলেন যে আপনি যদি এইভাবে সমস্ত কিছুটাকে দেখতে শেখেন তাহলে আপনি সবসময় সুরক্ষিত থাকবেন। And why we don't want to be protected? Because we know we are already protected. আমরা তাই জানি যে আমরা সবসময় সুরক্ষিত আছি। If there is something not right and Krishna regulates, যদি কিছু ঠিক না থাকে সেটা কৃষ্ণ নিজে কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। if something is not controlled, then Krishna controls everything. যখন কিছু একটা তার নিয়ন্ত্রণে না থাকে তখন তিনি কিন্তু সাধারণত সেটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। In this way, devotees feels always perfectly protected by the Lord. তাই যারা ভক্তরা তারা কিন্তু সবসময় ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত অনুভব করেন। And therefore, he needs no more protection. তাই ভক্তদের আর অন্য কোনো সুরক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। Because he has a perfect knowledge that he is protected by the Supreme Lord. কারণ ওনার কাছে কিন্তু এই জ্ঞানটা আছে যে আমাকে আমার ভগবান সুরক্ষা প্রদান করছেন। If we have this kind of vision, then it's very hard for us to hate anything or anyone. আর আমাদের যদি এরকম মানসিকতা থাকে তাহলে এটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে আমরা কাউকে ঘৃণার চোখে দেখব। Why we have hatred towards other people? আমাদের মনের ভিতরে ঘৃণা কেন তৈরি হয়? Sometimes it is because we are having some fears. অনেক সময় এই ঘৃণার কারণ হচ্ছে কোনো ভয় যেটা আমাদের মনের ভেতরে থাকে। We feel like we are not in control. আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে আমাদেরকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না। And we feel like everything is just outside of my expectation. আর অনেক সময় এটাও মনে হয় যে আমি যা আশা করছিলাম অনেক কিছু সেটা তার বাইরে যাচ্ছে। And we are afraid to lose some position or some resources. আর আমাদের ভয় লাগে যে আমরা কিছু হারিয়ে ফেলি তার থেকে।
That means our self-interest, when this part is being threatened, we have hatred. তাই আমাদের মধ্যে যখন নিজের সম্পর্কে স্বার্থটা জন্মায় তখনই আমরা ঘৃণা করতে শুরু করি। And when we had this kind of feeling, we cannot peacefully chant. আর যখন আমাদের মধ্যে এরকম একটা মনোভাব তৈরি হয় তখন আমরা কিন্তু মন প্রাণ দিয়ে ভগবানের দিব্য নাম নিতে পারি না। And on the other hand, if other people, they put their hatred upon us, we also feel so much hurt and distracted, so much hurt and distracted. আবার যখন অন্যরা আমাদের উপরে এই ঘৃণা ভাব ফেলে তখন আমাদের কিন্তু একইভাবে কষ্ট হয়, আর এই কষ্টের ফলে আমরা তখন ভগবানের দিব্য নাম নিতে পারি না। Because at that time we are feeling, oh, we are not protected. কারণ তখন আমাদের এটা মনে হয় যে ও তাহলে আমরা হয়তো ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত নই। We feel like we are not respected. আমাদের এটাও মনে হয় যে আমাদেরকে কেউ সম্মান করছে না। We even feel that our existence has no value. তখন এটাও মনে হতে পারে যে আমাদের এই জীবনের কোনো দাম নেই কারো কাছে। And in psychology, a very interesting thing is when the victim is hurt by the evil side and the victim become anger towards him or herself and tries to hurt yourself again for the second time. আর এটা হলে অনেক সময় দেখা যায় যে যার সঙ্গে এটা করছে তার এতটাই কষ্ট বেড়ে যায় যে সে তখন নিজেকে আঘাত দেওয়া শুরু করে, আর সেরকম ভাবে আঘাত দিলে দেখা যায় যে সে দ্বিতীয়বার নিজেকে আবার কষ্ট দিয়ে ফেলছে। How we do this, we constantly thinking that how this hurt is being done. আমরা তখন ভাবি যে কেউ কি করে আমাকে এত কষ্ট দিতে পারে। And in our inner TV, we are replaying again and again the same thing. আর আমাদের ভেতরে যে একটা চলচ্চিত্র চলছে, সেই চলচ্চিত্রের মধ্যে আমরা বারবার সেই একই দৃশ্য দেখতে থাকি। And we are analyzing this whole incident by our own judgment. আর এই পুরো ব্যাপারটাকে আমরা নিজেদের একটা যে একটা যে নির্ণয় আছে সেই নির্ণয়ের পথে ফেলে দিই। So it's like we are being trapped in the dead end circle. তাই দেখা যায় যে আমরা একটা সার্কেল নিয়ে ঘুরতেই থাকি এই একই বিষয় নিয়ে। So in order to get rid of this dead end circle, we need to elevate ourselves. তাই এই গোল চক্র থেকে বেরোনোর জন্য আমাদেরকে নিজেদেরকে আগে কিন্তু বিচার করতে হবে। We don't need to meditate on our problems. We just divert our attention to the transcendental sound. তাই এই বিষয় হচ্ছে আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একই কষ্টের ওপরে আমরা কিন্তু বারবার মনোযোগ স্থাপন করতে পারি না। আমাদেরকে তার জায়গায় সেখান থেকে বেরিয়ে যে ভগবানের দিব্য নাম আছে তার দিকে কিন্তু যেতে হবে। Because hatred is also kind of energy. কারণ এই ঘৃণা ভাবও কিন্তু এক রকমের একটা এনার্জি, like kind of Shakti. এক রকমের শক্তি। And if we put this energy into some channel, and we are going to get a result. আর এই শক্তিকে আমরা যদি কোনো দিকে আমরা পাঠাই তাহলে কিন্তু সেই দিক থেকেও একটা পরিণতি আসবে। We put this energy, this Shakti in some positive channel, then we get beneficial result. এই শক্তিকে আমরা যদি কোনো ভালো দিকে দিই তাহলে আমরা ভালো পরিণতি পাবো। And if we invest this energy, this Shakti in some negative channel, then we get bad result, hurting result. আর এই শক্তিকে আমরা যদি খারাপ পথে চালনা করি তাহলে আমরা খারাপ জিনিস পাবো। Since everything belongs to Krishna, we should not waste Krishna's energy. যেহেতু সবকিছুই হচ্ছে কৃষ্ণের, তাই আমাদের উচিত যে কৃষ্ণের এই শক্তিকে কোনোভাবে যাতে আমরা ব্যর্থ না যেতে দিই। Because the holy name is a reality. কারণ ভগবানের দিব্য নামটাই হচ্ছে একমাত্র সত্য। And when we start to chant the holy name, that means from that moment we are connecting with the Supreme Lord.
আর এই দিব্যর নাম আমরা যখন থেকে নেওয়া শুরু করি তখন থেকে আমরা ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করি। And when we are connected with the Supreme Lord, then the reciprocation of the six kinds of opulences also start. আর যখন আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া শুরু করি তখন ভগবানের যে 6 রকমের গুণ আছে সেটাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। According to Srila Bhaktivinoda Thakur's commentary on the Shikshastakam, শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের যে শিক্ষাষ্টকম আছে তার কমেন্ট্রিতে today we are only going to talk about his commentary on the first shloka. তার যে কমেন্ট্রি আছে তার মধ্যে যে প্রথম শ্লোক আছে তার সম্বন্ধে আমরা আজকে আলোচনা করব। Because in that commentary to the first shloka, he clearly explained the different layers of the mechanism of how we can become overcoming the influence of Maya. তার এই কমেন্ট্রিতে তিনি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন যে আমরা কিভাবে এই জড় জগতে মায়ার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারবো। First of all, we are suffering in this material world. সব থেকে প্রথম আমরা এই জড় জগতে কিন্তু সবাই কষ্ট পাচ্ছি। We are covered by Maya. আমরা সবাই মায়ার দ্বারা কিন্তু আচ্ছন্ন। That means we are suffering the pains in the samsara. তার মানে আমরা কিন্তু এই সংসার জগতে কষ্ট পাচ্ছি। And after repeatedly experiencing the sufferings of Maya, আর এই মায়ার দ্বারা যে কষ্ট সেটা বারবার পেতে পেতে then we get a very rare chance to contact the Lord's pure devotees. তখন আমরা কিন্তু হঠাৎ করে একটা খুব সুন্দর সুযোগ পাই যেখানে আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। Because we now have this contact of the devotees, so we start to have little faith in the conclusion of the scriptures. আর যেহেতু আমাদের এই ভক্ত জগতের সঙ্গে যুক্ত আছি তাই আমাদের একটু হলেও নিজেদের মনের ভেতরে এই ভক্তির প্রভাব কিন্তু দেখা যায়। From this perspective, we understand all the sufferings we experience is not punishment of Krishna. তাই আমরা একটু হলেও বুঝতে পারি যে আমরা যে এত কষ্ট পাচ্ছি তো এই সমস্ত কষ্ট কিন্তু আমাদের জন্য আসলে কোনো কিন্তু মানে কষ্টের জন্য দেওয়া নয়। All the sufferings we experience in this material world is from Krishna's transcendental education system. এই কষ্টগুলো অনেক সময় দেওয়া হয় যদি ভগবান আমাদেরকে কিছু দিব্য অনুভূতি এবং দিব্য কিছু জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। From all the sufferings, we feel so much desolated. আমাদের এই যখন কষ্টগুলো হয় তখন আমরা কিন্তু খুব ভেঙে পড়ি। And from all the sufferings, we feel so much frustrated. আর আমরা কিন্তু খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। And then we start to look for an answer. আর তখন আমরা উত্তর খুঁজে বেড়াই। And we want to ask why it's like this. আমরা চাই যে আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি যে এটা এরকম কেন হচ্ছে। We want to explore a higher existence. আমরা তখন আরো উঁচু স্তরে গিয়ে তার খোঁজ শুরু করি। At that time, if we have the good fortune of meeting with a devotee, তখন যদি আমাদের সৌভাগ্য হয় তখন আমরা একজন ভক্তের সন্ধান পাই। and the devotee starts to provide answers to our questions, আর তখন সেই ভক্ত আমাদেরকে উত্তর প্রদান করা শুরু করে। then we realize, oh, I am so foolish. তখন আমরা বুঝতে পারি যে আচ্ছা আমি এতটাই বোকা। Then we start to have little faith in the conclusions of the scriptures. তখন কিন্তু আমাদের একটু একটু করে বিশ্বাস আসতে শুরু করে যে গ্রন্থগুলো আছে তার উপরে। And by contacting with devotees of Lord, we also develop a kind of greed. আর যখন ভক্তদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তখন আমাদের মনের ভেতরে এক রকমের লোভ জন্মায়। This greed is for the sweetness of the Lord. এই লোভটা হচ্ছে ভগবানের একটা মিষ্টি অনুভূতি। Because the Lord is constantly enacting all kinds of sweet pastimes. কারণ ভগবান কিন্তু সবসময় তার অনেক রকমের মিষ্টি লীলা কিন্তু উনি করে যাচ্ছেন। And when we heard those sweet pastimes, we feel, oh, we want to hear more and more.
আর আমরা যখন এই মিষ্টি 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 লীলাগুলো শুনি, শ্রবণ করি, তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা আরো বেশি বেশি শ্রবণ করি। Then we develop this special greediness. তখন আমাদের আরো লোভটা বাড়তে থাকে। And then we want to associate with the devotees even more. তখন আমাদের মনে হয় আমি বেশি করে ভক্ত সঙ্গ করি। Actually, Srila Bhaktivinoda Thakur said, when we are now coming to this step, that means we have the qualification to perform bhakti. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে যখন আমরা এই স্তরে এসে পৌঁছই, তার মানে জানতে হবে যে আমাদের সেই যোগ্যতা আছে যেখানে আমরা ভক্তি জীবন শুরু করতে পারি। And what is bhakti? আর এই ভক্তি মানে কি? Actually, bhakti is the essential function of Haladini Shakti. আর এই ভক্তির আসল মানে হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে আসল শক্তি, Haladini Shakti. আল্লাহর শক্তি। And this Haladini Shakti is existing within Krishna's own Swarupa Shakti. আর এই আল্লাহর শক্তি কিন্তু কৃষ্ণের নিজ শক্তির মধ্যে কিন্তু অবস্থিত। So the whole process is actually we're taking help from Krishna to fight with Maya. তার মানে আমরা কৃষ্ণের কাছ থেকে কিন্তু শক্তি পাচ্ছি এই মায়ার সঙ্গে লড়াই করার। And when we continue to associate with the devotees, something else also happened. আর যখন আমরা ভক্ত সঙ্গ করি তখন আরো অনেক কিছু কিন্তু আমরা অনুভব করি। Actually, we should derive the power of hearing from the devotees association. আমাদের আসলে নিজের যে শ্রবণ শক্তি আছে সেটাকে আরো বাড়ানো উচিত এই ভক্ত সঙ্গ করে। And the devotees association is manifested in which kind of form? আর এই ভক্ত সঙ্গ এক রকমের যে শক্তি সেটা কিভাবে পাওয়া যায়? According to Srila Bhaktivinoda Thakur, the devotees association arises from our surrendering to the lotus feet of a guru. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে এই ভক্ত সঙ্গ তখনই পাওয়া যায় যখন আমরা একজন গুরুর কাছে শরণাপন্ন হই। That means the real devotees association is manifested as a surrendering to the lotus feet of a guru. তার মানে গুরুর শরণাপন্ন হলে তখনই কিন্তু আমরা ভক্ত সঙ্গ করতে পারবো। That doesn't mean we have to be constantly with our guru, তার মানে এই নয় যে আমরা সবসময় গুরুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো। because surrendering to the lotus feet of a guru can mean we are constantly listening to his classes. তার মানে গুরুর শরণাপন্ন হওয়া মানে হচ্ছে তার যে ক্লাসগুলো আছে, তার যে পাঠগুলো আছে সেগুলোকে শ্রবণ করা। And it can also mean that we are following guru's instructions. আর এর মানে আরেকটাও দাঁড়ায় যে আমরা গুরুর দেওয়া নির্দেশগুলোকে মেনে চলি। Guru would instruct us many kinds of devotional services. গুরু কিন্তু আমাদেরকে নানাবিধ ভক্তি মার্গের কথা বলে থাকতে পারেন। So the key point is not everyone has this ability to hear Krishna Katha. তাহলে মূল তথ্য হচ্ছে সবার মধ্যে কিন্তু এই ব্যাপারটা থাকে না যে কৃষ্ণ কথা সে শ্রবণ করবে। It's not that everyone or anyone had this ability to hear the holy names. তাদের মধ্যে কিন্তু সবসময় এই ব্যাপারটাও না থাকতে পারে যে সবসময় তারা দিব্য নামকে কিন্তু শ্রবণ করবে। We need a special power to hear. আমাদের কিন্তু কিছু শক্তি দরকার এই শ্রবণ করার জন্য। And this power of hearing of Krishna Katha, Krishna's holy names, coming from the devotees association. আর এই শক্তি যেটা আমাদেরকে কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ দিব্য নাম নিতে সাহায্য করবে, শ্রবণ করতে সাহায্য করবে, সেটা আসে হচ্ছে ভক্ত সঙ্গ করে। And this devotee association refers to surrendering to the lotus feet of a guru. আর এই ভক্ত সঙ্গ তখনই আসে যখন আমরা একজন গুরুর শরণাপন্ন হই। And after hearing, we can do kirtan. আর এই শ্রবণ করার পর আমরা কিন্তু কীর্তন করতে পারি। We know that there are 9 processes of devotional services. আমরা জানি যে 9 রকমের পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা ভক্তি জীবন পালন করতে পারি। The first step is Shravanam, hearing.
প্রথমটা হচ্ছে শ্রবণ করা, And the second step is kirtanam. দ্বিতীয় হচ্ছে কীর্তন করা। We can do this as chanting. আমরা এটা ভগবানের দিব্য নাম নিয়ে করতে পারি। We can chant the Lord's holy names. আমরা ভগবানের যে দিব্য নাম আছে সেটা নিতে পারি, Or we can talk about Krishna's form. বা আমরা কিন্তু কৃষ্ণ কথাও বলতে পারি। We can talk about Krishna's qualities. আমরা তার গুণ নিয়েও কিন্তু আলোচনা করতে পারি, And we can also talk about Krishna's pastimes. তার লীলা সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারি। And from this kirtanam arises another special power. আর এই কীর্তন করা থেকে আরেকটা শক্তি কিন্তু উৎপন্ন হয়। From this kirtanam, the special power arising from this kirtanam is the power to overcome Maya. আর এই কীর্তন থেকে যেটা আমরা শক্তি পেয়ে থাকি, সেই শক্তি দ্বারা আমরা কিন্তু মায়াকেও কাটিয়ে ফেলতে পারবো। So this is a whole science of spiritual mechanism. তাই এটা একটা খুব সুন্দর বিজ্ঞানের মতো এই আধ্যাত্মিক জগতে। And when we are doing kirtan, for example, when we are chanting, we have this ability to fight with Maya. তাই আমরা যখন হরিনাম জপ করি তখন আমাদের মধ্যে কিন্তু এই শক্তি চলে আসে, যে শক্তি দিয়ে আমরা মায়াকে জিততে পারি। And when we have this power to fight with Maya, then we can beat her. তাই আমাদের মধ্যে যখন সেই শক্তি আসে যেখানে আমরা মায়ার সঙ্গে লড়াই করতে পারি, তখন কিন্তু আমরা মায়াকে হারিয়েও ফেলতে পারি। At that time, we start to see everything clearly. তখন আমরা কিন্তু সবকিছুকে খুব সহজভাবে দেখতে শুরু করতে পারি। We are talking about doing Sankirtan is Tito Darpana Marjanam. আমরা যে সংকীর্তনের কথা বলছি সেটা আসলে চেতু দর্পণা মার্জনা। That means we are clearing the dust from the mirror of our hearts. তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের মনের ভেতরে জমা ময়লাকে ধুয়ে ফেলছি। And we have to take a special care that the dust is not only in the gross form, but the dust can also exist in the very, very subtle form. আর আমাদেরকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে এই মনের ভেতরে যে ময়লাটা, এটা যেন সব দিক দিয়ে আমরা ধুয়ে ফেলতে পারি। What are those subtle forms of this accumulated dust in the mirror of our hearts? কি কি ভাবে এই ময়লাটা জমা হয় যেটা আমাদের মনের ভেতরে থাকে, সেটা আমরা এখন জানবো। This subtle dust refers to our material emotions. এই যে ধুলো জমে আছে আমাদের মনের ভেতরে, তার মধ্যে একটা হলো আমাদের এই জড়জাগতিক যে আশা আকাঙ্ক্ষা। And for example, hatred is one of them. আর তার মধ্যে হচ্ছে এই ঘৃণা করা এক রকমের স্বভাব, Or maybe it's shame বা লজ্জা পাওয়া, or resentment. Resent is similar to hatred. Okay, I changed another word. Or maybe we have this subtle emotion of feeling very sad. বা আমরা অনেক সময় দুঃখিত হয়ে পড়ি। And so all these are also dust. তো এই সমস্ত গুলো হচ্ছে মনের ময়লা, And all the dust should be cleared. আর এই সমস্ত ময়লাকে কিন্তু ধুয়ে ফেলতে হবে। That's why in this Kali Yoga, the way to achieve perfection is to chant. তাই এই কলি যুগে যদি আমাদেরকে এই সমস্ত ময়লাকে পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে সব থেকে সুন্দর পথ হচ্ছে হরিনাম জপ করা। Because by chanting, we can clear the mirror of our hearts. কারণ এই হরিনাম দ্বারাই কিন্তু আমরা আমাদের মনের ময়লাকে ধুয়ে ফেলতে পারবো। That means we are removing all these subtle dusts away from our hearts. তার মানে আমি আমার মনের ভেতরে জমে থাকা এই সমস্ত যে গুণগুলো আছে সেইগুলোকে ধুয়ে ফেলতে পারবো। And in this paragraph, it is mentioned that chanting has 3 stages. আর এইখানে লেখা আছে যে এই ভগবানের দিব্য নামের 3 রকমের স্তর আছে। And in the first stage, offensive chanting, we have many material desires. আর এই প্রথম যে স্তরটা আছে তার মধ্যে কিন্তু এই সমস্তটা চলে আসে, যেখানে আমাদের জড়জাগতিক এই সমস্ত অনুভূতিগুলো থাকে। At this stage, we still have a lot of dust in our hearts.
এই স্তরে কিন্তু আমাদের মনের ভেতরে অনেক রকমের ময়লা জমে থাকে। then especially at such moment, we should make a conscious decision, we chant or not chant. তাই এই সময় আমরা কিন্তু অনেক সময় নির্ণয় নেওয়া শুরু করি যে আমি কি জব করবো কি করবো না। Because sometimes we are so much disturbed by the dust, so we don't want to chant. কারণ অনেক সময় আমরা মনের এই ভেতরে জমে থাকা ময়লা থেকে এতটাই বিরক্ত হয়ে যাই যে আমাদের মনে হয় যে আমরা আজকে আর জব করবো না। We are thinking that when I have the feeling, I will chant. আমার মনে হয় যখন আমার ইচ্ছে করবে মনের থেকে যে আমি জব করবো তখনই আমি জব করবো। But the truth is, if we don't chant, we would never have the right feeling. কিন্তু আসল সত্যি হচ্ছে আমরা যদি জব না করি তাহলে আমরা কিন্তু যেটা সত্যিকারের যে পথটা সেই পথটাকে ধরতে পারবো না। And when we feel we lack the power for chanting, for doing kirtan, we should do hearing. তাই আমাদের যখন এরকম ইচ্ছে জাগে যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না যে আমি কীর্তন করবো বা জপ করবো, তখন আমার উচিত শ্রবণ করা। Because by hearing, we get the power to do kirtan. কারণ শ্রবণ করলে শ্রবণের থেকে কিন্তু কীর্তন করার ইচ্ছেটা জাগে। So that means somewhere or other we have to chant. তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে যে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে আমাদেরকে জপ করতেই হবে। Because if we start to chant, even unwillingly, even reluctantly, we will be benefited enormously. কারণ আমরা যদি ভগবানের দিব্য নাম জপ করি তাহলে আমাদের ইচ্ছে থাকুক কি না থাকুক জপ করলে কিন্তু তার যে ফল সেটা আমরা অবশ্যই পাবো। Krishna, Srimatam Svakatha Krishna, Pamya Shravana Kirtanaha, Krishna would enter into our hearts. He would try to help us. কারণ এই জপ করলে কি হয় ভগবান আমাদের হৃদয় মাঝে স্থাপিত হন এবং তিনি তখন আমাদেরকে সাহায্য করেন এই মনের ভিতরে ময়লাটাকে দূর করতে। So it is not that we have to depend on our own ability, our own power. তাই এটার মানে এটা কিন্তু মানে নয় যে আমাদেরকে নিজ ক্ষমতাতে নিজের মনের ময়লাকে পরিষ্কার করতে হবে। We do something to attract Krishna to help us. আমরা এমন কিছু করলাম যে আমরা কৃষ্ণকে নিজের দিকে আকর্ষিত করলাম যাতে সে আমাদেরকে সাহায্য করে। That means even we are still feeling disturbed, it's okay. তাই আমরা যদি কোনোদিন খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি তাহলেও কিন্তু এটা ঠিক আছে। Even we still feel we have unresolved feelings of being hurt, that is okay. তাই আমাদের মধ্যে যদি কোনো সময় কোনো কষ্টও লুকিয়ে থাকে তাহলেও এটা ঠিক আছে। We keep them in one place. আমরা এটাকে উঠিয়ে একটা জায়গায় তুলে রাখবো। And we start to hear and then chant. আর আমরা শ্রবণ করা শুরু করব আর শ্রবণ থেকে কীর্তন করা শুরু করব। Then the benediction from Lord Chaitanya Mahaprabhu would like the moonlight. তাই এই যে মহাপ্রভু আমাদেরকে বলে গেছেন তার বাণীগুলো হচ্ছে চাঁদের আলোর মতো। And this moonlight is going to illuminate everything. তাই এই চাঁদের আলো কিন্তু সমস্ত জায়গাকে আলোয় পুড়িয়ে দেবে। And with such illumination, our problems are going to be dissolved, not suppressed. তাই এই চাঁদের আলো যখন সমস্ত জগৎকে আলোয় ডুবিয়ে দেবে তখন কি হবে আমাদের হৃদয়ের যে অন্ধকার আছে সেটাও কিন্তু ঘুচে যাবে। And the last one, Sarvatma Snapanam, means our whole being is going to be bathed. আর তার মানে হচ্ছে যে এইভাবে আমাদের যে পুরো শরীরটা আছে সেটা কিন্তু ভগবানের দিব্য নামে স্নান করে যাবে। This snan, this abhishek is being done in the bliss of bhakti. আর এই অভিষেক বা স্নান কিন্তু ভক্তি দ্বারা হয়ে থাকে। And the result is all victories belongs to Sri Krishna Sankirtanam. আর এর যে ফল বা এর যে পরিণাম সেই সমস্তটা কিন্তু একজনের উপরেই নির্ভর করে সেটা হচ্ছে এই শ্রীকৃষ্ণ তার উপরে। So that's why we say Vijayate, all glories, all the victories. তাই আমরা বলে থাকি বিজয়তে, তার মানে কি সমস্ত কিছু কিন্তু ভগবানের জন্য। All glories to Sri Krishna's Sankirtan movement. তাই সমস্ত কিন্তু আমরা বলে থাকি যে শ্রীকৃষ্ণের এই সংকীর্তন
মুভমেন্টের জন্যই সমস্তটা সম্ভব হয়ে থাকে। And this Vijayate means all victory. That means nothing is left, no enemies. তাই বিজয়তে মানে হচ্ছে সমস্ত কিছু যেখানে জয় করা হয়ে গেছে, তাই অন্য কোনো কিছু আর বাকি নেই। The 6 enemies of our hearts are going to be conquered completely. তাই আমাদের হৃদয়ের মাঝে যে 6 রকমের যে আহ, 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 The 6 enemies of our hearts are going to be defeated completely. 6 রকমের যে আমাদের শত্রু আছে হৃদয়ের মাঝে, সেই শত্রুদের কেউ কিন্তু আমরা মুছে ফেলতে পারবো। And Maya would also be defeated completely. আর মায়াকেও কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলতে পারবো। No need to mention about all the subtle dusts of our hearts. তখন কিন্তু আমাদের এই হৃদয়ের মাঝে আর কোনো ময়লা ঢুকে থাকবে না। And when we chant, we get the direct association of Krishna. আর তাই যখন আমরা ভগবানের দিব্য নাম নিই, তখন ভগবানের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগ স্থাপন হয়। And there are different levels of realizing the holy name. আর এখানে কিন্তু অনেক কটা স্তর আছে যেখানে আমরা ভগবানের এই দিব্য নামকে অনুভব করতে পারি। On the first level, we realize that the holy name is everywhere, it's all pervasive. আমরা প্রথম স্তরে বুঝতে পারি যে হরিনাম কিন্তু সর্বস্তরে আছে। And then on the second level, we start to realize the Lord's form. আর দ্বিতীয় স্তরে আমরা বুঝতে পারি যে এই হরিনামের ভেতরে কিন্তু ভগবান স্বয়ং আছে। Simply by chanting Hare Krishna, the Lord's divine form will be revealed to us. শুধুমাত্র হরিনাম নেওয়াতে কিন্তু ভগবানের এই দিব্য নাম এবং ভগবান স্বয়ং আমাদের হৃদয়ের মাঝে স্থাপন হবে। So when the Lord's divine form appeared in our hearts, that is the best meditation. তাই ভগবানের দিব্য নাম দ্বারা যখন ভগবান স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে স্থাপন হবে, তো সেটাই হচ্ছে সব থেকে উত্তম পদ্ধতি সমাধি নেওয়ার। And this is so easy to perform. আর এটা খুব সহজেই করা যায়। It's not like the Ashtanga yoga, you have to do so many things, yama, niyama, asana, pranayama. এটা অসম্ভ যুগের মতো নয় যে আপনাকে অনেক রকমের পদ্ধতিতে স্থাপন করতে হবে। We do this kind of meditation, even we cannot control our crazy mind, we can start this meditation. আমরা এই পদ্ধতিতে কিন্তু ধ্যানস্থ করতে পারি তখনও যখন আমাদের মন আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে না। We only need to move our lips. আমাদের শুধুমাত্র নিজেদের ওঠকে নাড়িয়ে হবে। Let us meditate. চলুন আমরা সবাই মিলে একটু ভগবানের দিব্য নাম নিই। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, everyone. If there's one question we can take. হরে কৃষ্ণ, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা তাহলে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। Or you want to give some comment, it's okay. বা কেউ যদি কিছু বলতে চায় তাহলেও সেটা কিন্তু ঠিক আছে। What you learned from today's class? আপনারা আজকের ক্লাস থেকে কি শিখলেন? Something you can take home. যেটা আপনারা বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। Anyone? কেউ কিছু বলতে চান? Yes, that much. Hare Krishna. When we chant the holy name Krishna, and that is the way all our contemplation will go on. No, I didn't catch the first part. Can you say that slowly? Sorry? Can you say that slowly? No, we should chant the holy name always so that our contemplation will go away from This is a comment, it's not a question. You said only comment. Oh yes, thank you. It's only by chanting Hare Krishna or material contamination will go away. Yes, thank you. Because this is direct the process of bhakti. Please give mic to her. Oh, Mataji, you were saying that envy is the only quality which can only switch as in the last class you said that
other qualities in the spiritual life, some powers from spiritual life, nature. Hare Krishna. We translate this question to Bengali. হরে কৃষ্ণ, মাতাজির একটা প্রশ্ন আছে, যেরকম হচ্ছে আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে কৃষ্ণকে কিভাবে আমরা আধ্যাত্মিক জগতে সেটাকে শেষ করে দিতে পারি। তো এখানে আমরা যে আজকে ঘৃণা সম্পর্কে আলোচনা করলাম, সেটা কি করে আমরা এই আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে মিলিয়ে ঘৃণাকে আমরা কি করে সরিয়ে দিতে পারি। According to Vedanta Deshika's commentary, this word Rijugupsate, hatred, can also be translated into criticize. Vedanta Deshika's commentary. তো এখানে একটা কমেন্টে বলা হয়েছে যে কিভাবে আমরা ঘৃণাকে এই আধ্যাত্মিক জগতে এনে সেটাকে আমরা কিভাবে নষ্ট করে দিতে পারি। So it can be transferred. এটাকে কিন্তু আমরা নষ্ট করে দেওয়া যেতে পারি। We don't hate other people or criticize other people, but we can hate the bad behavior or phenomena. আমরা অন্য কাউকে ঘৃণা না করে আমরা তার যে একটা খারাপ যে ব্যবহারটা সেটাকে আমরা ঘৃণা করতে পারি। We know a classic example that the Lord doesn't want his devotees to criticize is related to the pastime of Audansasti. আমরা জানি যে ভগবান কখনোই এটা চান না যে তার ভক্তরা কাউকে কোনোভাবে ঘৃণা করুক বা কষ্ট দিক। Pundarika Vidyaniti, he criticized the Pandas for dressing Jagannath with the starched clothes, and Lord Jagannath personally slapped him until his cheeks become fallen. এরকমই একটা লীলায় যখন জগন্নাথকে যখন ইস্ত্রি করার কাপড় পরানো হয়েছিল, মান দেওয়া কাপড়, তো তখন জগন্নাথ তার পান্ডাদেরকে কিন্তু অনেকভাবে আঘাত করেছিলেন, যার ফলে পান্ডাদের গা ফুলে গিয়েছিল। So Lord Jagannath is teaching through his dear devotees should not criticize others. তাই এইভাবে কিন্তু প্রভু জগন্নাথ আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যে কখনো কাউকে কিন্তু কষ্ট দেওয়ার মতো কথা বলবে না। But we can criticize atheism. Atheism means not believing in God. We can criticize this philosophy. তাই আমরা কিন্তু যদি বলতেই হয় তাহলে আমরা এথিজম মানে হচ্ছে যারা ভগবানে বিশ্বাসী নয় তাদেরকে আমরা কিন্তু এই কথাগুলো বলতে পারি। We can criticize publicly, loudly, the modern education system is like a slaughterhouse. আমরা যেরকম বলতে পারি যে এই এখনকার জনজাগতিক যে পদ্ধতিতে সব জায়গাতে জ্ঞান বিতরণ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কিন্তু একেবারে সেই মাংস পাকার মতো। Actually, the world needs this kind of criticism. আসলে কিন্তু এই জগতে এই ধরনের সমালোচনার প্রয়োজন। By such criticism, we let other people, some innocent people, they don't know the reality, we let them see the reality. এই সমালোচনা কিন্তু আসলে যারা সমস্যা মানুষ যারা সত্যটা জানে না তাদেরকে কিন্তু সত্যটা জানানো হবে। And then they have another alternative to turn to, that is Krishna consciousness. তখন তারা কিন্তু আরেকটা জায়গা খুঁজে পাবে যেখানে তারা নিজেদেরকে নিয়ে আসতে পারবে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত করা। We don't criticize any specific person. আমরা তাই কোনো একজন ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা করব না। We don't label, oh, this devotee is fallen, that devotee is lazy. তাই আমরা এটাও বলবো না যে এই ভক্ত খারাপ, ওই ভক্ত কিন্তু আলস্য আছে। But we can publicly, loudly criticize. We should not become lazy. Laziness is very bad. কিন্তু আমরা কিন্তু জনসাধারণের সামনে এটা বলতে পারি যে আলস্য থাকা উচিত নয়, এটা কিন্তু খুব খারাপ। We can criticize inattentive chanting is very bad. আমরা এটা বলতে পারি যে যখন জব করছি তখন যদি আমরা মনস্থির না করতে পারি তাহলে সেটা খুব খারাপ। And then we hope by such criticism and we try to concentrate on the right side. তাই আমরা বলতে পারি যে এই সমস্ত সমালোচনা করলে তা আমরা কিন্তু সঠিক পথে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারবো। Thank you so much. ধন্যবাদ সবাইকে।
Hare Krishna. So let's hope we can see each other next week. Hare Krishna.